Jehia manyiterwo kuria mekunyitwo na aikari a itura ria Kaibaga gicigo-ini kia ubunge kia Ol Karau kaunti-ini ya Nyandarua gutitia honge cia ugitiri kumana na kuongerereka gwa ciiko cia wici wa mahiu. Ni wega ni undu wa unyitaniri waku mutauri bitu na njira ya ciiko ni Nyambura wa Wambusha ritwa riakwa ni Mumbi wa Shegena. Riu tukiambiriria muigana wa shiringi bilioni 70 nicio thirikari ihithuritie kana ihuthirite gukinyaniria tafarira cia uthii wa nambere thiini wa mwaka uyu wa kigina ikiringithanio na shiringi bilioni 561 iria ihuthirite kuriha mishara na marihi ma njoherera ihinda-ini riu. Nao ni kuringana na ndumiriri iria irekereirio ni muthurimi wa budget ya bururi Margaret Nyakango hindi ya gikaro na kamiti ya bunge egie kigina kia muingi kuria ningi ahithuririe ati kuri na imwe cia honge cia thirikari itari ciamukira ona shiringi hari kigina kiria cigathikirwo mwaka uyu gukuingi ikiamukira makiria ma gicunje kia 50 gia kigina kiao. Maura wa Gunya niwe uratuhingurira na ripoti ino. Oriri bunge ya bururi ithiete na mbere na mihango ya kuhariria budget ya mwaka ukite wa kigina wa 2024 na 2025. Muthurimi wa budget ya bururi Margaret Nyakango ni atemanetie ripoti igi uria thirikari ikoretwo ikihuthira kigina kiao thiini wa budget ya mwaka uyu wa kigina. So if you could also give us an analysis of how much you spend on rent and refurbishment per entity. And then we look at that so that when we now be processing the estimates, I think we will be able to save a lot of money if that money was spent on acquiring government building and these services being hosted there. Kuringana na Nyakango, thirikari ihuthirite muigana wa shiringi bilioni 70.1 gukinyaniria tafarira cia uthii wa nambere ihinda-ini ria mieri 6 mihituku hari muigana wa shiringi bilioni 475 iria ciathukirwo honge na ministry itiganite cia gutabania tafarira cia uthii wa nambere. 70.41 billion shillings for development, representing 15.4% of the revised net estimates, and 561 billion shillings for recurrent, which is 41.2%. For financial year 23-24, up to December, yes, we only spent 70 billion shillings on development. On development, yes. Wow. For national government, yes. No na kuri uguo Nyakango ni ahiukite gutheria ati hari kigina kiria thirikari ikoretwo yamukirite ta ngombo kana cio teithio kuma mabũrũri kana ikundi cia kuheana ũteithio kiingi giakio kihuthikite gutabania tafarira cia uthii wa nambere na gukinyithia kigina kiria kihuthikite na uthii wa nambere bilioni 197. What that means is that we have sources of development expenditure outside the exchequer. So here we are talking of development partners, the A&A, which does not go through the consolidated fund. But what went through the consolidated fund is the 70.41. Iguru ria maya Nyakango ugite kuri na imwe cia honge cia thirikari ikoretwo ikiamukira kigina giacio na njira ya iguru makiria gukira iria ingi. Aricio ruhonge rwa gitiri wa thiini ruria rwamukirite gicunje kia 51.4 hari igana gia kigina gia uthii wa nambere mwaka-ini uyu wa kigina. Wabici ya mwandikithia wa ciama cia kiuteti, ruhonge rwa guthaitira ira, kamiti ya ithurano na mihaka IEBC undu na thingira wa iregi. The State Department for Internal Security had done 54.1% as of December. The Office of the Registrar of Political Parties, 51.4%. Mugaru no ukuri na honge ingi cia thirikari itari ciamukirwo na shiringi hari kigina giacio gia uthii wa nambere. Aricio ruhonge rwa magoti, wabici ya munene wa watho, wabici ya mutabania wa thitango cia muingi, kamiti ya migunda NLC, wabici ya muthurimi wa mathabu ma thirikari hamwe na ingi. Wari ona thengia wa gukorwo ire na mibango ibatie gukorwo ikinyanirio ya uthii wa nambere. So for the 6 months, the named departments had a development budget but did not receive any exchequers towards development. Ngirivotera Kameme TV, njitagwo Mwaura wa Gunya.
Na riu ekwirwo mugwanja a wendia wa njohi thumu iria yoragire andu 23 mwena wa Kangai Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga mekuhingirwo njera kwa ihinda ria thikũ 7 niguo mathurimwo wagiriru wa meciria mbere ya mathitangitwo na mahitia ma njoragano. Akirekereria itua riri mucirithania wa igoti ria kirugo ya Claire Wanyama augite ekwirwo aya magacokio mbere ya mucirithania Richard Mwongo kuria magathomerwo thitango tariki 14 kiumia twerekeire maya makihanikaga mahanikite riri ministry ya ugitiri wa thiini erekereirie maritwa 55 ma kambuni iria ihetwo rutha rwa guthondeka njohi na iria ihitukitio ni ruhonge rwa kurora wagiriru wa indo KEBS. Thutha wa kuhingirwo rumande thikũ 20 ekwirwo mugwanja a wendia wa njohi iria yoragire andu 23 mwena wa Kangai Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga matongoretio ni mwene kirabu gia California John Mureithi hamwe na maabitha na borithi a ceceni ya Kiamashiri ni makinyirio igoti-ini ria kirugo ya mbere ya mucirithania Claire Wanyama uria wathanire mugwanja ya mahingirwo njera-ini kwa ihinda ria thikũ 7 metereire mahingũrĩrwo thitango cia njoragano. Akirekereria itua riri mucirithania Wanyama ni athanite ekwirwo aya mahingirwo njera-ini ya kirugo ya na Embu metereire guthurimwo meciria mbere ya mathitangitwo na mahitia maya tariki 14 mweri uyu. The first charge is conspiracy to commit a felony. Jointly, you conspired to commit an offense of stealing assorted alcoholic drinks from the exhibit store at Kiamashiri police station. Ekwirwo aya matongoretio ni maabitha borithi ya Kiamashiri Francis Muteithia, Brian Kariuki, Alan Chalo, Kennedy Mugambi, mwene kirabu gia California John Mureithi, Anthony Muthe na Lydia Wanjiru ni manyitanire kuiya njohi thumu iria yaigitwo thito-ini ya ceceni ya borithi ya Kiamashiri ta uira gatagati ga tariki 6 na tariki 16 mweri wa keri. Most of them are police officers who are supposed to protect them. Maya mokite riri thirikari kuhitukira ministry ya ugitiri wa thiini yaniriire gutabanagia mihang'o ya uthurimi wa njohi na dawa cia kurefia mahinda kwa mahinda niguo kunina kaima na njohi ngananie guku minister wa ugitiri wa thiini Professor Kithure Kindiki akirekereria maritwa 55 ma imwe cia kambuni iria ihetukitio guthondeka njohi guku bururi-ini na iria ihetukitio ni ruhonge rwa kurora wagiriru wa indo KEBS na cio kambuni iria itagukorwo cianiriirwo guthie na mbere na uthondeki wa njohi cihingwo thiini wa thikũ 10 ciokite. The problem we have had as a country in the past is that we have treated this problem as a social problem. People are addicted to drugs and alcohol, so it's a social problem. We have treated it as a health problem, but it is a national security problem. Hamwe na kambuni cia njohi iria ihetukitio ni thirikari ni Keroche Breweries Limited, Kenya Breweries Limited, London Distributors, Fai Amarillo Limited, Moonwalk Investment Limited, Mount Kenya Breweries, Savannah Brands Company Limited, Two Cousins Distillers, Vine Park Limited, Kenya Nut Company Limited, Kenya Wine Agencies Limited, Savannah Brands Company Limited gatagati-ini kaingi. Kindiki ni augite thirikari ndiraregeria moko bara-ini ya njohi thumu guku akiuga ingiaga kuhitanwo nayo ni kuhukia ruciaro rwa rucio. Tutakuwa na MCA, everybody will be a zombie. Hakuna MP, hakuna minister, hakuna askari, hakuna nurse. It is a threat. This is just like terrorism. Makinyita mbaru ikinya ria thirikari ria gukanja marua ma thondeki ya njohi cia gikiro gia thi kiama kiene irabu bururi-ini ni kiugite ni kihariirie kurutithania wira na thirikari niguo kweheria kaima na ahuri biashara aria matari na marua na aria marendia njohi thumu kuri muingi wa bururi. Na tumekuwa tukilia kwa sababu wale ambao wanauza counterfeits na illicit wamekuwa kitufinyilia na kuharibu biashara zetu. Kono mahote gutuoya ithui na irabu tuikare thi nao nitukumahe nu na uthondekaga njohi
no riu uria mareka ri marathumbura aria mena license. Mwena-ini wake uria wari muikariri giti wa Nakada John Mututho ni uritie na irabu gutigirira ni media njohi iria ihetukitio ni thirikari udumwe na kuhingia watho wothe uria ugathikitwo wigie wendia wa njohi njitikirie guku bururi-ini. Na andu aya endia njohi ici njuragani mathimete thirikari makamonera 18 makonora mangika ri no moke kinyamegage no rithuragwo kuria no gutuika minister. Shame on you. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Gathoni Wang'ang'a. Nĩ Gathoni nĩ gũtũharĩria riboti ĩyo. Nĩ wega nĩ gũthiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ twĩtĩkĩrie oro hanini no twĩna riboti makĩria ona twacokereria. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. If you want to be free and live like a child again, why stress about germs? If you must worry, then worry about winning. Why worry about germs? When you come home, bring tales and stories. Why bringing germs? Shield your families from germs. When Dettol is a part of every household bucket, then you and your family can stay protected from up to 100 illness-causing germs. Everyday use of Dettol keeps my loved ones protected. Cheza kama wewe na cheza sita. Wihotanira ginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke. Yes, ni uhuthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kume 1 nginya 6. Ikira muigano wa beti yaku kuma 50 tu wihotanira ginyagia maita 5,000 hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke muhari miekene ya gutuika muhotani. Hihinya *675# uthake o riu. Mundu utakinyetie miaka 18 ndagathake. Thaka na uigirereki. Itangatho riri ni rihitukie ni BCLB. Ihinda rĩa kuoya ikinya wĩgĩre kanyamu wĩige stress thĩ nĩrĩo rĩrĩ. Ndeto mwaki irĩ haha. Rĩu no wĩhotanĩre kuma 10,000 nginyagia 300,000 ndagĩka ĩno. Nĩ ũndũ mũhũthũ mũno. Ũraingĩra M-Pesa ũgekĩra paybill number 155571. Account ũgekĩra Kameme. Nayo amount nĩ ciringi 50 gũthiĩ nginya 1,000. Tumuloto marakwĩra ndũkamaĩrĩrie nĩamu ĩno nĩyo njĩra hũthũ kwĩhotanĩra kuma 10,000 nginyagia 300,000. Muthako ũyũ nĩ mũhĩtũkĩrie BCLB na ndũtĩkĩrĩtio gũthakwo nĩ mũndũ wa thĩ wa mĩaka 18. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ. Na rĩu kamĩtĩ cia bunge na Senate ciĩgiĩ watho na kĩhoto rĩu irĩ na thikũ 45 cia kũgerera mendekithia ma riboti ya kamĩtĩ ya ũiguano ya NADCO na kũheana ũtheri wa ũrĩa mendekithia maya megũkinyanĩrio. Ciikaro cia kamĩtĩ ici iria ciambĩrĩirio ũmũthĩ ciũkĩte o rĩrĩ ngwatanĩro ya Azimio yorotete ngwatanĩro ya Kenya Kwanza ikimekuruhania na itanya rĩa gũthoga mendekithia ma riboti ĩno. Azimio ikiuga ndĩgwĩtĩkĩria gũcenjio kwa rĩendekithia o rĩothe thĩinĩ wa riboti ĩno. Mwandĩki witũ Batero wa Mwangi nĩwe ũtũharĩirie riboti ĩno. Nĩ cikaro iria ciambĩrĩirie ũmũthĩ gatagatĩ ka mbunge cia mbunge ya kĩbũrũri na Senate ciĩgiĩ watho na kĩhoto na iria itanyĩte kũheana ũtheri wa ũrĩa mendekithia ma riboti ya ũiguano ya NADCO megũkinyanĩrio. Kamĩtĩ ici cierĩ itanyĩtwo kuoya ihinda rĩa thikũ 45 nĩguo kũhe Akenya anja ya kana nĩ magathiĩ rĩbĩ-inĩ rĩa kura ya mawoni gũkinyanĩria mamwe ma mendekithia maya ona kana hihi mothe magacukĩrwo mĩtĩ mbunge-inĩ nĩguo makinyanĩrio. We were given 45 days within which to submit the report, and this is why we have convened the first meeting this week. There will be another meeting next week, and we will have a series of meetings up to the conclusion and the tabling of the report in the two houses. The ways of amending the constitution is not just by parliamentary initiative alone. It's either popular initiative, which may require also a referendum. So those are issues that will be guiding the country as to whether everything that is proposed
can actually technically be amended through Parliament, or there are some that may require to go through a referendum process. Kurigana na muikaririgete wa kamite ya bunge ya kibũrũri ĩgiĩ watho na mwe wa ikaririgete kamite-inĩ ya NADCO George Murugara, kamite ici cierĩrĩ na ũhoti na ũhĩgĩrĩru ũrĩa wagĩrĩire kũgĩta mendekithia maya watho-inĩ nĩguo gũkinyanĩria wendi wa Kenya aingĩ. JLAC of the National Assembly and the corresponding JLAC of the Senate are up to the task. There is no reason to believe we will not give the proposed constitutional amendments and also the proposed statutory amendments and even the regulations that are required. We are to the task and we will be working on that. So within the 45 days, we are likely to deliver to the Houses of Parliament what we've been required to do. Ningĩ kamĩtĩ ici no ciĩranire gũkuruhania ataramu wa watho ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa thikũ 45 nĩguo kũmatha nja ya ũrĩa maũndũ maya mangĩkinyanĩrio hatarĩ gwĩkururio na kana gũthiĩ mũgarũ na watho na wendi wa Kenya. The committee has jointly agreed to work on a framework which we will be confirming in our next meeting next Wednesday. There are a number of statutes. 8 of them actually, as we speak, have been referred to this committee, 4 to be published by the National Assembly, 4 to be published by the Senate, and the constitutional amendment 1 to be published by this committee. Cikaro ici cia kamĩtĩ ici ciambĩrĩirio rĩrĩ ngwatanĩro ya Azimio la Umoja yorotete thirikari makĩmĩkuruhania na kwenda gũthoga mendekithia ma riboti ĩno. Those leaders have clearly demonstrated a determination to delay, and even kill the NADCO report, which is a negotiated document that pulled the country out of hostilities to the peace that obtains today. Nobody should take the present situation as a given or for granted. Kurigana na atongoria matiganĩte kuma ngwatanĩro ĩno, thirikari ĩrĩ na itanya rĩa gũteanĩria mamwe mamendekithia marĩa taraiguithania namo ũndũ ũrĩa atongoria Azimio mehĩtĩte kũregana naguo na wona igeria rĩrĩ rĩothe rĩakinyanĩrio makehĩta gũteanĩria riboti ĩno kaimana. Regrettably, we have also been informed of forces within KK, in and outside of Parliament, who are determined to undermine the report and the bills. We notify those forces that should any efforts to undermine or tamper with the report succeed, there will be very heavy price to pay. Hadunia Kameme TV retorako ni Bataro wa Mwagi. Na tũrĩ o ciĩgiĩ ũteti, mũtongoria wa mũng'ethanĩro Raila Odinga nĩ akindĩrĩte Wycliffe Oparanya na Ali Hassan Joho gũtongoria kĩama kĩa ODM angĩgacagũrwo gũtuĩka mũikarĩri gĩtĩ kanjũ-inĩ ya mabũrũri ma gĩtarũ kĩa Afrika. Akĩaria arĩ kaunti-inĩ ya Wajir hĩndĩ ya wandĩkithia wa arũmĩrĩri erũ a kĩama kĩa ODM, Raila augĩte Oparanya marĩ na Joho marĩ na ũmenyo na ũhoti mũkinyanĩru gũtongoria kĩama kĩu ithenya-inĩ rĩake. Njoroge wa Kimani ena riboti ĩno. Rĩrĩa atongoria matiganĩte mathiĩte na mbere na kwĩyarĩra kũiyũkia ũtongoria wa ngwatanĩro ya mũng'ethanĩro ya Azimio ũndũ ũmwe na kĩama kĩa ODM, Raila Odinga angĩgathurwo gũtuĩka mũikarĩri gĩtĩ wa kanjũ ya mabũrũri ma Afrika EU. Rĩu Raila nĩ aingĩrĩire ndeto ĩno na gũkindĩra arĩa marĩ magavana Wycliffe Oparanya wa Kakamega na Hassan Joho wa Mombatha gũtongoria kĩama kĩa ODM ithenya-inĩ rĩake. Tuko hapa na gavana Oparanya, gavana Ali Hassan Joho. Si wako hapa vinara vya ODM, wana hawa watu, sikuna hawa watashikana pamoja. Raila augĩte kĩama kĩa ODM kĩrĩ na mĩthingi mĩrũmu na gĩtingĩenyenyeka nĩ ũndũ wake kwehera gwake ũtongoria-inĩ, na ningĩ no egũthiĩ na mbere kũnyitanĩra na area ya mĩhang'o-inĩ ya kĩama. Chama ambaye iko na msingi mzuri hawezi kusambaratika ati mtu mmoja ameenda kando namna hii. Chama sio mtu, chama ni wanachama na viongozi, na mimi nina hakika hawa ambaye niko nao hapa wanatosha, watazidi kuendesha mambo ya chama hata kama mimi niko kule Addis Ababa.
Raila uria ukwaragia ri kaunti-ini ya Wajir hindi ya mihango ya kwandikithia rumiriri erwa kiama meharĩrĩria-inĩ ma ithurano cia kiama na githurano kinene kia mwaka wa 2027 nioritie bunge hitukia riboti ya kamiti ya wĩiguano niguo kugacĩrithia uteti wa ciama gũkũ bũrũri-inĩ. Oho Raila nĩokĩrĩire thirikari ya Kenya Kwanza nĩ ũndũ wa nyongerera cia magoti iria ciendekithĩtio thĩinĩ wa mũtaratara wa watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2024-2025, akiuga kuongerereka kwa magoti nĩkuo gũcũngĩrĩire kuhamba kwa gharama ya mũtũrĩre kũrĩ Akenya. Kila siku napandisha ushuru. Sasa ushuru imeingia hata kwa kuku utatakana utoe ushuru. Hata kwa mbuzi. Wamesema hata kwa wewe kama wewe ni mkulima, na nimeona sasa mmeanza mambo ya ukulima pande hii. Ati ukipeleka mazao yako kule kwa cooperative kwa shilingi 100 mpaka utoe ushuru shilingi 5. Mĩario ya Odinga nĩ nyitĩtwo mbaru nĩ mũtongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka ũrĩa ugĩte maumĩrĩra ma mĩario ya ũiguano nĩ mekĩrĩtwo mageca nĩ nyongerera cia magoti, ũndũ ũrĩa ũngĩtũma Kenya mage mwĩhoko na mĩtaratara ya ũnyitanĩri wa gĩũteti. The core of the relationship between the Azimio coalition and the Kenya Kwanza administration, and indeed the people of Kenya, has in my opinion been damaged by the continued rise in the cost of living. That was to us the most important issue. Nĩ athiĩte na mbere na gũtetia thirikari nĩ ũndũ wa ciĩranĩro iria yerĩire ya Kenya hĩndĩ ya kambĩini cia gĩthurano kĩnene cia kũgacĩrithia mĩtũrĩre no yacagũrwo ĩkĩmagarũrũka. Na tukimulika riboti ĩngĩ, kũringana na riboti iria irekereirio nĩ kanjũ ya kũhĩtana na mĩrimũ, mwaka mũhĩtũku wa 2023 namba ya airĩtu anini arĩa mohete nda yarũgamĩire airĩtu 696 o mũthenya. Na kũrũmĩrĩra riboti ĩno, gĩkundi gĩa kũhũranĩra ihoto cia ũmũndũ gĩa Kenya Human Rights Commission nakĩũrĩtie thirikari kwarĩra mĩbango ya kũhĩtana na gũtherema kwa ũndũ ũyũ, makiuga kũngĩ ciĩko ici icũngĩrĩirio nĩ ũkĩa na kwaga mathomo marĩa mabatie. Na kũringana na riboti ĩno, kaunti ya Nairobi nĩyo ĩtongoretie gũkorwo na airĩtu anini mohete nda, ĩkarũmĩrĩrwo nĩ Kakamega, Bungoma nĩ ya gatatũ, nayo kaunti ya Nakuru nĩ ya kana. Kaunti cia Mount Kenya, Kiambu nĩyo ĩtongoretie, no gĩbũrũri ĩkanyitĩrĩra namba 5. Wangũi wa Mũirũrĩ ena riboti ĩno. Rĩrĩ thĩ yothe yerekeire gũkũngũĩra mũthĩ wa atumia na airĩtu mũthenya wa rũciũ, gĩkundi gĩa gũtetera ihoto cia ũmũndũ Kenya Human Rights Commission maugĩte harĩ na bata mĩbango yarĩrwo ya kũhĩtana na wohi wa nda cia tene kũrĩ airĩtu anini. Kũringana na riboti ĩrĩa ĩrekereirio nĩ kanjũ ya kũhĩtana na mĩrimũ ya NSDCC ya mwaka mũhĩtũku yonanĩtie airĩtu 696 nĩo mohaga nda o mũthenya. Namba ĩno ĩkĩonekana yarũgamĩire makĩria ma airĩtu 250 mwaka ũcio, kũrĩa maugĩte thirikari ĩrĩ na ũigĩrĩrĩki wa kwarĩra mĩbango ya kũnyihia gũtherema kwa ũndũ ũyũ. Serikali bado ina jukumu la kufanya zaidi ili kuhakikisha kwamba hizi namba ambazo tunaziona zimeenda chini. Kenya ilijitoa katika huu muungano wa Eastern and Southern Africa ministerial commitment ambayo inapeana comprehensive sexual education. Some of the causes of these pregnancies include poverty, sexual gender-based violence, low levels of education, harmful cultural practices. Kũringana na riboti ya rũhonge rwa KDHS ya mwaka wa 2022, kaunti 10 nĩcikoretwo na namba nene ya airĩtu anini arĩa makoretwo makĩoha nda a kuma mĩaka 15 nginyagia 19. Kaunti ya Nairobi ĩgĩtongoria na airĩtu 452, Kakamega 328, Bungoma 298, Nakuru 283, Kiambu 267, Kilifi 228, Meru 260, Kisii 192, Machakos 178 na Narok na 176. Korea rĩu gĩkundi gĩkĩ kĩũrĩtie magavana a kaunti ici oro ũndũ ũmwe na minista wa ũgima wa mwĩrĩ gũtigĩrĩra namba ici nĩ ciathiĩ thĩ. We shall also petition the National Assembly because they are the ones who are responsible also for oversighting
the national government, especially the ministry, and we shall also petition the relevant committee of Senate. Nacio kaunti iria icangeire na namba nene harĩ wohi wa ndawa airĩtu anini gũkũ bũrũri-inĩ itongoretio nĩ kaunti ya Samburu na gĩcunjĩ kĩa 50.1, West Pokot na gĩcunjĩ kĩa 36.3, Marsabit na gĩcunjĩ kĩa 29.4, Migori na gĩcunjĩ kĩa 23, Kajiado na gĩcunjĩ kĩa 21.8, Baringo gĩcunjĩ kĩa 20.3, Siaya gĩcunjĩ kĩa 20.9, Taita Taveta gĩcunjĩ kĩa 18, Trans Nzoia gĩcunjĩ kĩa 17.8, Isiolo gĩcunjĩ kĩa 16.7. Gĩkundi gĩkĩ nĩ gĩtĩtĩrithĩtie atĩ gũtirĩ mũirĩtu ũbatiĩ kũimwo mweke wa gũthoma nĩ ũndũ wa kuoha nda arĩ mũnini, kũrĩa morĩtie gavana wa Bungoma kugũkwo mĩario yake ĩrĩa ĩrĩga kũrekereria ĩgiĩ airĩtu anini arĩa mekora nĩ moha nda, kũrĩa ningĩ morĩtie aciari kũgĩa na ũigĩrĩrĩki ũreri-inĩ wa ciana ciao. Kiongozi kama gavana wa Bungoma Kenneth Lusaka akisema kuwa wasichana wajawazito hawatekani kurudi shule, na hii tukiangalia kikatiba kila mtoto akona haki elimu. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangui wa Mũirũrĩ. Na riboti yo ya Wangui wa Mũirũrĩ nĩyo ĩgũtũhingira mohoro maitũ kwa ihinda rĩrĩ. Ngagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri waku, no nĩ ũndũ wa riboti ici na ingĩ na njĩra ndikandikĩru, ĩtĩkĩra gũthiĩ na mbere gũtũcagũra wona ciahanda thaa 3 mũndũ ũgwĩtwo Njoroge wa Kĩmani nĩ egũkorwo agĩkũmenyithia riboti ici na ingĩ. Mũtawari witũ na njĩra ya ciĩko Auma Nyambura wa Wamuca, rĩtwa rĩakwa nĩ Mũmbi wa Chege, nĩ twĩrĩgane. Kameme TV, Muthegi